propicia. Corporations sanctioned. Y las corporaciones propician. Pentagon sanctioned. El Pentágono propicia. Pain and suffering. Que propician dolor y sufrimiento. Which causes this lack of love and compassion. Que causa esta falta de amor y compasión. It makes a daily Memorial Day necessary for us. Y hace que todos los días tengamos que recordar, todos los días sea un día de memoria. But what we're talking about today cannot be solved with guilt, cannot be solved with policies, cannot be solved with new ideas, it cannot be solved by strategies, it can't be solved by research, and it isn't that kind of thing. Porque lo que tenemos que solucionar no se arregla con política, no se arregla solo con ideas. Necesitamos mucho más para poder arreglarlo. We live in this strange society that takes our attention and trains it with thousands of advertisements. Tenemos una sociedad que nos quita la atención y todos los días la entrenan con miles de publicidades. With celebrity and threats of all kinds. Con celebridades y con amenazas de todo tipo. Our attention is concentrated upon the moment that we buy products. Nuestra atención está siempre empujada hacia comprar productos. And we are from the Church of StopShopping! Yeah! Now, this is sold to us as normal, and everyone here has to admit, we accept it as normal a lot of our daytime. Esto todos los días nos lo venden como si fuera la normalidad, y nosotros todos los días aceptamos esto como si fuera la normalidad. In fact, it's a rip-off. It's a con job. Yeah. It's a very strange way to live. Es una trampa, es una extraña manera de vivir. We spend our time just concentrating on products. Pasamos todo nuestro tiempo concentrados en productos. And the 10,000 advertisements that we suffer from here in New York City. Los miles de publicidades de las que sufrimos todos los días aquí en Nueva York. Keeps our sense field, our eyes and our ears and our feelings and our soul trained on the moment, trained on that moment of buying. Mantienen todos nuestros sentidos, nuestros oídos, nuestra visión, todo concentrado en estos productos que nos quieren vender. That means it's really a hard uphill battle for us to think of where the products came from. Y nosotros pensamos de dónde vienen estos productos. It comes from sweatshops, union busting, 14-year-old girls in Tanzania working all day and all night for nothing. That's right. Don't forget it. Niños trabajando en condiciones paupérrimas todos los días para hacer estos productos. It comes from extraction. It comes from climate change. Viene por la extracción, por el cambio climático. It comes from pain and suffering, especially in the global south. But everybody who's not in the American middle class is suffering from this approach to living. Viene el sufrimiento de todas las personas que están sufriendo esto, especialmente en el sur global, pero también en Estados Unidos, en la clase media, que está ahogada con esto. And what happens after the purchase? We don't think about that either. ¿Y qué pasa después que compramos? ¿Qué pasa después? Nunca pensamos en eso. And I'm here in this garbage can today. Hoy día, en este basurero, we're going to have a Memorial Day. We're going to remember where the products go. Yeah. Un día de memoria, vamos a acordarnos a dónde van estos productos. The EarthChxrch has been here for more than a year now. La Iglesia de la Tierra ha estado aquí por más de un año ahora. And I have to confess to you that I don't like glancing at this garbage can. Les confieso que no me gusta estar aquí entre este basurero. It's the asshole of the neighborhood. Es el hoyo del barrio. Of course, some of us are pretty much into assholes. We know Por that. supuesto, algunos no. All right. Assholes! Let's have some applause for assholes. Hallelujah. Asshole-lujah! Hallelujah. But we
That con job directed at stopping us from following where the products, cereals of the products, consequences of the products may take us. Yeah. That part of the story is killed. Parte de la historia está muerta. That product goes into the air and the water and the soil. Ese producto va a la tierra, va al aire, va a las aguas. It goes into the oceans, it goes into the alpine meadows. It goes into the wetlands, it goes into the Arctic ice. Va a los pantanos, va a los hielos. We find the plastics across our blood-brain barrier, goes into our brains. Encontramos el plástico por todas partes, incluso en nuestros cerebros. Glyphosates are everywhere now. Glifosatos por todos lados. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? We seem to be repeating to each other the latest amazing scandal Nos repetimos los últimos escándalos que escuchamos. about where these products have been going De a dónde van los productos with their toxicity, con su toxicidad. but very little is being done about it. Pero no hacemos nada al respecto. That's because Eso es porque it is an impossible job. es un trabajo imposible. It can't be done once the purchase has been made. No se puede hacer una vez que compraste. It's impossible to get all those toxins back into the bottle. No se pueden poner las toxinas de vuelta a la botella. No good intention, Ninguna buena intención. no radical planning, Ningún plan radical. no Marxist or Christian or any kind of thought Mismo is going to get it back again. va a meter las toxinas de vuelta a la botella. It has to be stopping our shopping. Tenemos que parar. We have to stop our shopping. We have to stop our shopping. We Tenemos que parar de have to stop our shopping. Stop shopping. Pare de Now we have to understand Pare de comprar. Pare de comprar. we have been Pare de comprar. 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 okay. Pare de comprar. Pare de comprar. Pare de comprar. Pare de comprar. We have to give ourselves a little bit of context Tenemos que darnos un poquito más de contexto in order to be able to move beyond para poder avanzar. the slogan of Stop Shopping, Para avanzar que pase de un eslogan which our community has been living with for 25 years. que hemos vivido con este eslogan por 25 años. Let's ask ourselves, Preguntémonos ahora, what do the pilgrims at Plymouth Rock ¿qué es lo que hicieron los pilgrimes? have in common Tienen en común with a luxury cruise ship? con los cruceros de lujo. They both have a trail of shit behind them. We have to ask ourselves, oh my God, how long has this been going on? Tenemos que preguntarnos hasta cuán largo ha estado sucediendo. As long as we can remember. Podemos recordar. And our Memorial Day is radical now. We're going to remember to change. Amen? Ahora nuestro día de memoria es un día radical y nos recuerda que tenemos que cambiar. Stop remembering. Paren de recordar. Stop only remembering. Paren solo de recordar. Stop remembering and doing nothing else. Paren de recordar y no hacer nada. For all the children dying of cancer. Por todos los niños que están muriendo de cáncer. For this epidemic of diseases caused by this toxicity. Por toda esta toxicidad que causa todas estas epidemias. We're going to invent a Memorial Day of a new kind. Vamos a inventar un nuevo memorial. We're going to be reasonably sure that we didn't kill the people that we are remembering. Hey! Amen? Hey! Are we there? Hey! Follow you there. We have such a habit of glorifying the growth economy. Tenemos un hábito Hey. de glorificar la economía del crecimiento. As soon as the implications of environmentalism became clear Cuando las implicaciones del calentamiento global to the corporations in the 90s, se
se transformaron And the claras a las 80s. corporaciones en las 80 y en los 90, They started inventing things like recycling. empezaron a inventar estas cosas como reciclaje. Recycling is a fraud. Es un fraude. At this time, En este momento, not that I don't put out my compost every Friday morning, igual le pongo el compost, lo hago. but at this time, En este momento, only 10% of New York City's garbage is recycled. solo el 10% de la basura en Nueva York está siendo reciclada. After all that rhetoric, Después de toda esa retórica, after all those después salaries, de todos esos salarios, the job is not being done at the point of shopping. el trabajo no está siendo hecho en el punto de comprar. Paren de comprar. But if we proposed a cyclical economy, Pero si proponemos una economía circular, una economía cíclica, where when we borrowed de cuando tomamos prestado an object, un objeto, a skill, una habilidad, a service un servicio from that circle, de ese círculo, we knew at the moment that we put it in our hands, sabemos que el momento que lo ponemos en nuestras manos and we're given that gift by the person who knows also, y nos damos ese regalo de la and we look in the persona eyes of that y person miramos across a the esa counter, persona en el ojo, we both know los dos sabemos all the stories all the way around, todas las historias, todo lo que hemos escuchado, the entire circle todo ese círculo of making, de hacer, using, usar, and making de again. hacer nuevamente. Everything must be reused. Todo tiene que ser reusado. And we can't be saying this kind of sermon in a better setting than this gift store. Y no podemos decir que sirvamos mejor lugar que en esta tienda gratuita, en esta tienda del regalo. The answer to stopping shopping, as difficult as it is for Americans, Sabemos que para los americanos es difícil parar de comprar, as hypnotized as we are porque estamos hipnotizados en comprar, by phrases like the growth economy, con estas frases de la economía de crecimiento, by our worship of rockets going into the air, con throwing. nuestro alabar estos cohetes que van al espacio, We love the rockets going up off of Cape Kennedy. todos estos cohetes que van del Cabo de Kennedy para arriba. Nobody talks about the carbon raining down on us. Nadie habla del carbón que nos cae después de cada uno de estos. We worship the fire. Estamos alabando el fuego, We're following a pillar of fire across the wilderness. el fuego a través de las planicies. And our deal with a militaristic God is no more harvests, no more springtime, no more goddesses of the earth. Y no hay más de primavera, no hay más flores, no hay más, porque estamos That's- involucrados con esta militarización. They are estratégica. crones. They are crones. That's like a crone is like a woman who loves the earth and makes the earth into good medicines. Ok, una machi. There. Amen. Siga la machi. Amén. We will know that entire circle Vamos a saber todo ese círculo completo. when we are given the gift of that object. Cuando te dan el regalo de ese objeto, It used to be a product antes era un producto for profit, para una ganancia, but now it's a gift. ahora es un regalo, It's a loan from the earth. es un préstamo de la tierra. We know where the materials have been and where they're going. Sabemos los materiales donde vienen y a dónde van. We see the entire circle. Vemos el círculo completo. And here on this Memorial Day, Y en este Día de la Memoria, I'm so honored estoy tan honrado to be here de estar aquí preaching in the waste stream. predicando desde la basura. You are giving me something right now. Ustedes me están dando algo. The gift economy is a circle. La economía del regalo está circulando. I'm giving it back to you as well. Se las doy a ustedes de vuelta. And all of this garbage is valuable. Y toda esta basura es valiosa. But we will back up together, won't we, and stop our shopping. Pero juntos vamos a parar de comprar. Promise me. Prométanselo. Promise yourself. Prométanselo a ustedes mismos. You will be a really radical American. Van a ser súper radicales. You will have a cycle, a circle of an economy. Ustedes van a ser parte de un círculo de economía circular. You will give and receive and give and receive and give and receive. Van a dar y recibir y dar y recibir y dar y recibir. And we together will invent a new kind of Memorial Day. Y juntos vamos a crear un nuevo Día de la Memoria. Hallelujah!
Moving the ground, I'm shaking, I'm shaking, I'm shaking, I'm shaking, I'm moving the ground, I'm shaking, I'm shaking. Land of the grand. Love is so massive, it's grand, there's the land we can grow. Change. I'm the only one we can grow.